Welcome to our group account. Thank you. Fine. You are my teacher in Welcome, madam. Hello, how are you? Hello. Yes, I think. Okay. Yes. Just tell me your name. Oh, yes. I was just trying to place the name. Exactly, I remember very well. And because of that name, I can never forget. No, of course I remember. And your face is so familiar. And I was just trying to place. Sorry, so sorry. After so many years. Okay. Wonderful. Yes, I remember that. Yes, sir. That's it, like. அனைத்து அருமா நண்பர்களும் மேடை அரங்கில் வந்து அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
சார் எல்லா பீடியில் போட்டோ எடுத்துட்டு பரவாயில்ல எடுத்தாச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு போகிறது தான் சரி ஓகேவா நான் கொடுத்துறேன் வச்சுட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஸ்டீல் கிளாஸ் என்ன இருக்கு உள்ள ஸ்டீல் கிளாஸ் கிளாஸா உள்ள எது இல்லையா இல்ல கிளாஸ் நம்மளா ஸ்டீல் கிளாஸ் ஸ்டீல் ஆரம்பிக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும்
ತಲಿ ಬಾ ಯಪ್ಪ அனைவருக்கும் வணக்கம். கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்க இருக்கிறது. அரங்கத்திற்கு வெளியில் இருக்கும் மருமக்கள் அனைவரையும் அரங்கத்திற்குள் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Good evening everyone. We are going to first start with the cultural program. சென்டர் வந்துட்டேன் வித்தோட வாங்க தாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை சுற்றி கொடுங்க எடுத்துறேன் ஒரே சார் சுற்றி கொடுக்க எது மாதிரி பார்க்குறேன்
விஸ்வரூபமுடன் எழுந்திட பரமனே பக்தர் மனம் குளிர வாராயா சூலலிங்கனே சுடரொளி தேவனே அருளை வீசுவாயா தீபநாதனே பதமதின் வரதமே உன்னை அழைக்கும் குரல் கேளாயா தீபங்கள் ஏற்றிய பின்னும் அபயமுஸ்திரியா நமக்கு சமக எனும் நாதங்கள் எமக்கு தமக்கு எனும் யோகங்கள்
இல்லை 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 அவருக்கு எப்போ ஆனர் பண்ண போகிறீங்க? शिव शिव रुद्रेश्वराय शिवकर स्वर प्रिय लिंगेश्वराय भूतनाद शिव नर्तन प्रियाय सकल लोक सर्व साक्षि स्वरूप திங்கள் சூடிய நாதனே கங்கை நாடிய வேதனே மங்கை கூடிய பாகனே ஈசா காக்கும் போதிலவன் பிரம்மனே காக்கும் போதிலவன் விஷ்ணுவே நீக்கும் போதிலவன் ருத்ரனே ஈசா அகிலமே ஆடும் வண்ணம் சபைகளில் ஆடும் பாதம் உடலையில் ஆடல் செய்தது ஏனோ அமுதமே வேண்டும் என்று கடலையே கடைந்த போதில் அதில் வரும் நஞ்சையே ஏனோ சதுர்வேதம் பாடவே கவியாவும் போற்றவே எமை காக்க வந்த நீ புதியாவும் காப்பாய் நீ ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர சிவ 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 சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர சிவ 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 சங்கர வேதகீதங்கள் யாவும் ஈசனை போற்றுதே கோலங்கள் காட்டியாடும் நாதனை பாடுவே ஆரூரன் தந்த பாடல் அடியாரை போற்றுதே அதில் காணும் நாயன்மாரின் பக்தியை பாடுவே சம்பந்த தேவாரம் கேட்டு சாம்பல் பெண்ணானதே அப்பர்தம் தாண்டகம் கேட்டு நாகம் உயிர் தந்ததே அடநாடென்ன காடென்ன குலமென்ன பிரிவென்ன எல்லோரும் அடியார்களே திங்கள் சூடிய நாதனே கங்கை நாடிய வேதனே மங்கை கூடிய பாகனே ஈசா காலனை மிதித்த பாதம் வீதியில் சென்றதே காலமும் கடந்த தெய்வம் தூதனாய் நின்றதே அடியவர் உணவுக்காக பொதிசோறு சுமந்ததே அனைவரும் போற்றும் வண்ணம் அற்புதம் புரிந்ததே வேடந்த கண் தந்ததாலே புகழ் மேவினார் நந்தன் தந்தேகத்தை தந்தே சிவமாகினார் அறுபத்து மூவர்கள் அருள் பெற்ற நாயன்மார் புகழ் பாடி போற்றிடுவோம் திங்கள் சூடிய நாதனே கங்கை நாடிய வேதனே மங்கை கூடிய பாகனே ஈசா ஆக்கும் போதிலவன் பிரம்மனே காக்கும் போதிலவன் விஷ்ணுவே நீக்கும் போதிலவன் ருத்ரனே ஈசா ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர சிவ 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 சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர சிவ 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 சங்கர
கடைசி டான்ஸ் போட சொல்லிட்டுமா லாஸ்ட் டைம் தம்பி போ தம்பி சார் அவங்க பேசணும் உடனே ஆனர் பண்ணிடுறாங்க அப்படிதானே? இல்லையாம்மா அவங்க ரெண்டு பேரும்மா பேசணும்னா தாண்டவம் சுடலை சம்பலதை உடலை பூசிக்கொண்டு கையிலையாதன் வரும் தாண்டவம் ஜனனம் தாண்டி வந்து மரணம் வேண்டி வந்து இறைவன் ஆடி வரும் தாண்டவம் இரவு நடுங்கிவிட பகலும் ஒடுங்கிவிட சுழன்று சுழன்று வரும் தாண்டவம் இறுகி இறுகி ஒரு இரும்பை போல மனம் திருகி தேடி வரும் தாண்டவம் ஊழி காத்தடிக்க ஆடி கூத்தடிக்க அகிலம் நடுங்கிவிடும் தாண்டவம் அவன் செய்தவனை கோபம் கொண்டு ஒரு சாபம் தீர்க்க வரும் தாண்டவம் தர்மம் காக்கும் நடனம் இது நியாயம் வெல்லும் தருணம் ரத்தம் பருகும் நடனம் இதன் முற்றுப்புள்ளி மரணம் அற்புத தாண்டவம் பரவரத தாண்டவம் ஆனந்த தாண்டவம் சமய தாண்டவம் சம்ஹார தாண்டவம் நன்மை வெல்வதற்கு தீமை கொல்வதற்கு சிவனின் கோபம் இந்த தாண்டவம் சிவதாண்டவம் சிவதாண்டவம் சேர்ஸுக்கு 6 தான் இருக்கு சார். ஓகே யார் யார் வர இன்னும் யார் வர சுரேஷ் ஓகே
பேர் ஆமாம் யாரும் போடியம்மா என்ன ஸ்பீக்கர் தூக்கிட்டு சொல்லி போட்டுக்கிறோம். இல்லை இது மறந்துடும். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நிகழ்ச்சிகள் தொடங்க இருக்கிறது. அரிமாக்கள் அனைவரையும் அவர்கள் இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தயவு செய்து அனைவரும் அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
அலைபேசி அனைத்தையும் சைலண்டில் போடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசைடிங் ஆஃபீஸர் அவர் தான் அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்சி. Good evening, everybody. We are going to start the program now. Firstly, we request our governor and his spouse to come to the dais, please. Now we call upon our cabinet treasurer designate MJF line Ilangovan to the dais. Okay. We call upon our cabinet secretary PMJF line Shivashakti M Gopal to the dais. We call upon our PDG PMJF line T Nitya Kumar, our district advisor, to the dais. We request our VDG 1 and VDG 2 to come to the dais, please. Okay. We invite our immediate past district governor and vice chairman of our multiple PMJF line C Bhuvaneshwari to the dais. We request all the co-governors of our governor of 2024-2025 who have come to attend our cabinet installation to come to the dais, please. We request our PID and CSR Deputy Chairperson South India PMJF line R Sampath to the dais, please. Now we request our International Director PMJF line S Mahesh to the dais. With a big round of applause, we request PID and board appointee PMJF line Sangeeta Jatia ma'am to come to the dais. Ladies and gentlemen, please put your hand together for our very own international first Vice President PMJF line AP Singh. Flag salutation by Line Srinivasan, Lions Club of Sholingar. கொடி வணக்கம். நமது நாட்டு அதற்கு உண்மையாக நடந்து கொள்வோம் என்று உறுதிமொழி கூறுகிறோம். நாம் ஒவ்வொருவரும் Few moments silence for world peace. Thank you. We request everyone to occupy their seats. அளிக்க ஆளுநர் PMJF லைன் சுரேஷ் அவர்களை அழைக்க
Line K, Ponnambalam. Line A, Velayudham RC. Line V, Sigamani RC. Line N, Sridharan, Zone Chairperson. எல்லாரும் நல்லா கை தட்டலாமே. நம்ம LCIF coordinator is being honored. அடுத்ததாக லைன் P, ஜெகதீசன், zone chairperson. லைன் G, விஸ்வநாதன், zone chairperson. லைன் பரிமளா மோகன சுந்தரம், zone chairperson. zone chairperson. Line Linga, zone chairperson. Line Manikanteshwaran, zone chairperson. Line S, zone chairperson. Yes, Mohan Raji, zone chairperson. Line Satiraj, zone chairperson. Line K, Mohan Vala. Line C, Velu. Line R, 5,000 to each of them. Line Valajabad, Palar President. Line A, Bala Subramaniam, Valajabad Secretary. Vijayakumar, Valajabad Palar Treasurer. Line O.E. Murugan, from Pallavan City. G. Parthiban, Secretary, Kanchipuram, Pallavan City. Kanchipuram, Pallavan City. Line R. Bhupati, President, Kanchipuram. Line P. Krubakaran, Secretary, Kanchipuram, Anna. Line A. Treasurer, Kanchipuram. Line K, Rudra Kumar, Kanchipuram. Line Kote, President. Arvind, President, Ranipet. Line Dr. Purnima Indian, Kanchipuram. Line Karthikeyan, Vellore. And Kumar, Silk City President.
Trapa. ஆமாம். மோனிகா சொன்னாங்க. அனைவரும் அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். Our governor's daughter, line Monica, introduce our special guest today. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை அறிமுகம் செய்ய மாவட்ட ஆளுநரின் மகள் மோனிகா சுரேஷ் அவர்கள். A warm good evening everybody present here. It's a great pleasure to introduce our president, the third vice president, AP Singh. AP Singh of Kolkata, India was elected to serve as the third vice president of Lions Club International at the association's 104th International Convention, June 22nd. Vice President Singh is a practicing chartered accountant and has family business interests in automobile dealerships. A Lion since 1984 and a member of Lions Club. Vice President Singh has held many positions within the association, including this person. He has served as GMT International Coordinator for 4 years and as a member on a number of seminar in Chicago, USA, and has served as faculty at more than 50 ALLIs, FTI, National Coordinator, Committee, Chairperson of the National Site First of India, Vice President and India. Recognized service to the association, multiple international the ambassador of award, the highest honor association grants its members. He is a major gift donor, in site for section 100 and the Jones Fellow. In lines, President Singh is associated with the initiation of various programs in collaboration with other trusts and corporate houses. Leadership program to keep thank you so much. Now request our Vice President to give his special address. அனைவரும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Friends, our most honorable District Governor S. Immediate past District Governor, our International Director Mage.
It looks nice, it looks well decorated. But it is only as good and as beautiful as the lions who are seated here. This is just a reflection of the lions of the district. This head table or this stage has value only because of what the lions in this district do in their clubs. In your far-flung clubs, in rural areas, in semi-rural areas, whatever you are doing to reach out your service to the communities, and doing it year after year after year, that is what brings the acknowledgement, that is what brings the greatness to our association. I was truly enriched when I came in here, when I met two of your senior-most past district governors. They are seated right here. One of them almost 93 years of age. When you see somebody who's 93 years of age and who is still reveling and taking pride in what he did for the Lions and continues to do for the Lions, that is what inspires individuals like me. I'm sure it inspires you more regularly because he's from your district. When we see a past district governor tell us the stories that 5 of his zone chairpersons and 5 of his region chairpersons have become district governors, and one of his zone chairpersons is today the international director in line S. Magesh, that shows the depth of leadership you have in your district. My dear friends, our association is an association of common people, ordinary people, individuals who want to make some positive contribution to the society. We believe that whatever God has given us in trust. And we must use whatever God has given us, whatever material resources have been provided to us, in a very proper manner by reaching them out to the community as the community needs them. If we do not reach out those resources to the community as the communities need them, then we are not trustworthy. Today, all of you, me, all of us, are today placed in a position where we can really support, do some good for our communities. Sometimes we think that by sharing whatever we are doing, we are helping others. But actually, we are not helping anybody. Whenever we start talking of help, what comes to our mind is that I am more powerful, I am helping somebody who's weak. We as Lions must always have it very clear in our hearts, with full humility, that we are not powerful and trying to help somebody who is weaker than us. We are trying to serve. When we serve somebody, there is nobody who's above and there is nobody who's below. The person who serves and the person who is served are at par. They are together. And both are blessed. The person who serves is blessed with the opportunity to serve. The person who receives the service is blessed because God designed it such a way that he or she receives the service. And you, my dear friends, are doing wonderful service, whether it is for providing food, providing education, supporting education, providing medical aid, providing support to those who need some kind of, who are facing physical challenges at the times of disaster, at the times of when there is natural calamity.
every kind of work that you are doing in your district, in your clubs, that is really a payback to our communities. And that is what our organization exists for. And I can continue to go on and continue to thank you, to show my gratitude to you for the great work that you are doing. My dear friends, our organization is only as strong as the clubs of the organization. We are an association of Lions clubs. We need to make every club stronger than what it has been before, more robust. When we talk of Mission 1.5, Mission 1.5 is not about only adding numbers. Mission 1.5 is actually about increasing the capacity of the organization to serve more. But how can we serve more? Because we serve only through our clubs. If we want to serve more, and we want to continue to serve, we want to take up new areas of service, we want to extend our service to those geographical areas that where we have not been reaching out before, we need more Lions. We need more Lions clubs. Because service is done only by the Lions through the Lions clubs. And that is why Lions International has now started the initiative of Mission 1.5. Mission 1.5 is making every club stronger. Grow every club to add a few members, every club to improve on their level of service, every club to have better fellowship, every club to give a more enriched club experience to their own members, so that the members truly believe that they are benefiting from the membership of a Lions Club. This is what Mission 1.5 is. If we do this, our district will automatically grow. And in this process, it is also important, very important, to charter some new clubs. I must thank you, congratulate you, and must acknowledge the leadership of our most honorable governor, that at the beginning of the year, just a few days into the governorship, and he is already announcing that he is inaugurating 5 new clubs. Thank you, District Governor. Thank you for your leadership. Imagine the kind of work that your and my club does every year. Even if it's an average size club and doesn't do miracles every year, but still every year, every club does a certain quantum of work. Now, the 5 clubs that have been chartered this year, can you imagine what is the quantum of work that those clubs will do over the next 20 years? Can you imagine that? That is the addition to the power of this organization that has taken place today. What we need to do, what we need to make sure is that each of those 5 clubs are properly nourished. It's like planting a tree, planting a seed. We plant a seed, and then there will be a tree, and the tree will have, flowers, and the tree will have fruits. And the future generations will benefit from the flowers and the fruits. There are some trees, I've had the opportunity of seeing them. I saw them in the Middle East when I visited the district of Lebanon. They say that those trees last more than 600 years. Unimaginable. Those trees actually last more than 600 years. That's a fact. Even otherwise, there are so many trees, even in our country, that would last many decades. Every Lions Club is like a tree like that, that once it is planted and planted properly, once it is nourished, once it takes its roots firmly, and once it firmly starts getting the nourishment from the soil,
The sunshine is always there. The rain is given by God Almighty. The tree continues to provide those flowers and fruits to people. Similarly, every Lions Club continues to provide that service. So take care of your own club. The first and the most important duty of every lion, of any officer, of any governor, council chair, vice governor, director, past director, the first duty that all of us have is to take care of our home club. If everybody seated here today makes a promise that I make sure that my home club will become stronger than what it has been before, you know what you are promising the district governor? You are promising the district governor that on 30th June 2025, you will celebrate that you've had a glorious year. Because every club would have become stronger. And to make every club more robust, more impactful, more effective, that is not the duty of the club president or the club secretary alone. The club president and the club secretary are stepping forward to discharge certain administrative functions, but to make the club strong, to participate in the discussions, to join the meetings, to go for the service programs, to suggest new kind of service programs, to make some donations, to find more donations from the community and from the business. All of it is a responsibility of every lion. Just like in a democracy like ours, in our country also, I believe that the most important office in a democracy, the world's largest democracy, is not that of the president or the prime minister of the country, not that of the chief justice of the apex court of the honorable Supreme Court. The most important office in this country is the office of every citizen, every ordinary citizen. If you and I, as ordinary citizens, will do our part and discharge our duties as a good citizen, the country, India, will become stronger than what it has been before. That is how the countries become stronger. And if you and I become good lions, and we start taking care of our home club, starting with our home club, then our district, our multiple district, our association as a whole across the world will also become more robust, will become better, will become stronger. So let us take care of our home clubs. Let us support some other clubs that may need such support from time to time. Let us enjoy that service. If we do not enjoy that environment of service, we cannot enjoy Lionism. We need to enjoy fellowship. We need to enjoy service. We need to enjoy the club environment. So build the kind of environment as you like in your clubs. If you believe that your club meeting should be in the mornings, or your club's members want those meetings in the mornings and the afternoons, do it in the mornings and the afternoons. If you believe there should be evenings, do them in the evenings. If you're getting some younger people in the club and they want some meetings online, do those meetings online. There is nothing in the rule book that tells us that a meeting must be done exactly the same way it was done 10 years ago or 20 years ago. The times are changing. Our clubs will also change. The way we run our clubs will change, because that is the process of nature. If we do not change as time passes, and if we do not change as per the needs of the hour, we will become extinct. We have done great work, my friends. We have done great service all over the world. And I often say, for all the great work that we have done, if ever in the history of humankind there is a museum of human civilization, Lions Clubs International will always find a place in that museum of human civilization. But the question is,
Will we be found in the history section of that museum, or will we be found in the current affairs section of that museum? History section confirmed, because people like these senior past governors and many more like them, for the kind of hard work and the great leadership that they have provided, our place in the history of human civilization is assured. But whether we will be found in the current affairs section of the museum depends on what you and I do today. If our service is relevant to what it is today, if today the communities expect us to be working for climate, to be working for building better understanding between people of the world, to be working for sending out messages of global peace, to be sending out messages of peaceful coexistence, to be working for mental wellness, as our new international President Fabricio Oliveira in his program is suggesting, that we have been doing so much for medical care, we now also need to look into mental wellness. That is a need as per today. You will find this mental wellness need, you will find almost in every family, or definitely in every extended family. What can we as Lions do for that? Our entire focus must be to remain in the current era, to remain contemporary. And by doing that, to be able to invite younger people, younger members into our organization, more women into our organization, people from all walks of life, all cultures into our organization. Diversity must become stronger in our organization, because to be a member of this organization, there is only one prime requirement, and that prime requirement is that the member should have a heart to serve, and the member should be ready to pay one's financial obligations to join a club. If somebody has a heart to serve and wishes to join an organization, that is the kind of members we should be inviting. My dear friends, I'm not sure whether everyone here is aware or not. Your representative, your member, your leader, S. Magesh, on the international board, is a member of the Membership Development Committee. He is going to be working for the development of the membership across the world. Today, when the entire world talks of Mission 1.5, this committee is going to be providing leadership to the entire world. And this committee consists of only 6 individuals. These 6 individuals are going to be the think tank of how we drive membership. Such is the great responsibility that the executive officers and the president of this year has put on the shoulders of a leader whom you have elected and sent to the international board. He will be most successful, and the association will greatly benefit if you, the members of the district, are strongly behind him. You should be behind him like a rock. You should be available to support him during his 2 years as a director. You should be able to understand and appreciate that he may make certain requests, but it is time to answer those requests, because after all, out of 1.4 million members that we have today, the international board has only 35 international elected directors out of 1.4 million. That means out of 14 lakh members, only 35 elected international directors, and S. Magesh is one of them. So, support our friend, give him the strength, give him the confidence, and with all of you behind him, and with this wonderful legacy of service behind him, this great district behind him, this great culture of service and Lionism behind him, and coming from such a wonderful multiple district as multiple district 324, I am sure it is going to be my great privilege as well
to be able to work alongside with him. My friends, we will get more opportunities to talk. Enjoy this movement, enjoy Lionism. Let's do our best. Our president's given the slogan, make your mark, which basically means do your best. We cannot make our mark unless we do our best. They say, Lord Krishna said, Karmanne vadhikaraste ma phaleshu kadachan. You keep doing, don't bother about the results. Results will come on their own. But in this entire slok, there is something which is unsaid and which is very important. Keep doing to the best of your ability. The words to the best of your ability are understood. If we do not do to the best of our ability, and then we say we did not get the results, that is not what Lord Krishna says. Lord Krishna says, do to the best of your ability, and then leave it to the Lord. The results will come on your own. Our international president in the same tradition says, make your mark, but make your mark by doing your best. And doing your best starts with making your own home club stronger and better. Then working to make one more club in your district stronger and better. By inviting at least one new member each year to become a member of the organization. By supporting some efforts for club extension. If we can do this, we will really have made our mark. I'm sure District 324H will set an example for the Lions of the world this year as to what it means to make your mark. I wish you all the best. Thank you, my dear friends. Thank you, sir, for the very inspiring and motivating speech. Thank you so much, sir. Now we request our GAT area leader, PMJF line ST Vasan PDG, sir, to come to the dais, please. Now we request our past district governor, MJF line engineer R. Haridas, to introduce our installing officer to the gathering. It is a great day in the history of 324H, an international first president and board appointee, international director, Sangeeta Jaitya. நண்பர்களே, இன்றைக்கு ஒரு பொன்னான நாள். நம்முடைய பன்னாட்டினுடைய இரண்டாம் தலைவர் அவர்கள் முதலாம் தலைவர் அவர்களும் சங்கீதா ஜாட்டி அவர்களும் இங்கே வருகை தந்து இந்த சங்கீதா ஜாட்டி அவர்கள் இப்பொழுது இங்கே இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃபீஸராக பணி செய்ய இருக்கிறார்கள். அவர்களை இங்கே நான் அறிமுகப்படுத்துவதிலே மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். Sangeeta Jaitya of Calcutta is a lion since 1988 and member of Calcutta Midtown Lions Club. She was selected as the district governor of District 322B1 for the year 2004-2005 and as international director in 2012 unanimously. An economic graduate, she has served as a faculty at various institutes, DG and VDG schooling of India, and also as a DG group leader at the International Convention for 6 years consecutively. She has been a trainer in various institutes held in the area. She was the chairperson of the DG seminar held at Las Vegas. She was also a member of Mission 30 team, Team 20K,
and served as a GMT area leader. She served as the GLT Constitutional Area Vice Chairperson from the year 2017 to 2019. She has led the worldwide Women's Initiative and served as the International Family and Women Coordinator from 2014 to 2017. In 2018 to 2019, she served as the Global Chairperson for the New Voices program. Sangeeta has received numerous awards, including the highest award of the Association, Ambassador of Goodwill Award. Widely traveled in, Sangeeta has attended numerous forums beside international conventions and Islamic forums. As MD 320 Leadership Chairperson, she has drawn up extensive leadership development programs. The MD 320T Regional Leadership, Sangeeta Jaita, 322B1 has prepared himself thoroughly for the coveted post of International Director. She is currently GMT Area Leader. In this capacity, she oversees membership matters of Isami area. Sangeeta Jaita has been the faculty of District Institute, has reached the pinnacle with a constant and tireless effort. She is currently the program coordinator of the Eastern India Alliance Leadership Academy, which conducts video conferencing seminars on regular basis. Sangeeta Jaita is widely traveled and has been faculty for almost all the leadership institutes in different areas of the world. One more thing about her, whenever a alliance asks any queries by message or email, she responds promptly and immediately. That is his quality and capability. Sangeeta Jaita, his focus is vision and mission only in service, service and service. With these words, I introduce Sangeeta Jaita to this forum. நண்பர்களே, ஒரு சிறந்த ஒரு பெண்மணி இன்றைக்கு நம்முடைய நண்பர்களை இன்றைக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் செய்ய போகிறார். அவருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Thank you. Now we request our board appointee and PID line Sangeeta Jatia ma'am to deliver her keynote address and install the cabinet office bearers. Thank you so much, Past District Governor sir, for those kind words and for introducing me. But if I stand behind this, probably you won't be able to see me. And so may I request for that. Thank you very much. I'll come this side. I can see my good friend S.T. Srinivasan here, so that's why I'm coming here. District Governor, it's okay, take your time. You please sit down. District Governor Lion Suresh, our International First Vice President, our new International Director, our old past International Director, though probably we were just talking, one of the youngest in the country, youngest past International Director in the country. Vice Governors, governors from this wonderful multiple, the past district governors, and the lions of this great district. What a pleasure it is to be here.
Who would have believed some 15 or 20 years back that you come out of the city of Chennai, drive 1 hour, and you would find such a fantastic auditorium, lions who are so committed. I don't think we would have done, probably in those days, you never had, sir, these kind of auditoriums, these kind of audio systems, these kind of platforms where we could do work. In today's world where it's totally changed, and change is not only from 10 years, but every day is a new day. Every day something new is happening. And as I see the city of Chennai, there has been tremendous change over the years. And change is inevitable. It has to happen. And the speed of change is something that probably we can't even fathom or imagine today. We are in a world where each one of us are so connected, but still the challenges remain. Challenges are different. Challenges come every single day, but the challenges that we had 10 years back are probably solved today, but then we have newer challenges coming. That is why lions are required. Sometimes we believe we've done so much service. Today the governments are coming forward and doing so much service, and I know especially in Tamil Nadu, your government does so much for those who are underprivileged. But why do we need lions? Why do we need organizations like ours to come together? We need them because there are still some parts, still some things, still some of those matters which nobody else can look at, but only somebody with a heart can look at. And if lions have something which is very strong, is our hearts. Don't you agree? We have hearts that beat, we have hearts that care. And it is because of that caring that today we gather here for what is going to be a start of, I am sure, a phenomenal year for our district governor. I am sure today the district governor is doubly blessed. He's blessed not only because he becomes governor, but I just learned that our director is his younger brother. So naturally a matter of great celebration for him. A celebration for the entire family. And that is what is important, because when the family celebrates, the city celebrates, the town celebrates, everybody celebrates. And when we all come together, that's what Lionism is all about. It is not a game or it's not something that only one person can play. It is something that the entire team has to play. And today, an installation ceremony of the entire cabinet becomes very important, because the governor knows, everybody knows. We all understand that however capable the governor might be, however much he might have the international director on his side, and of course he not only has him on his side, being an elder brother, he can also order him anytime he wants, right? But still, he needs a full team, and the cabinet is his. We have a new cabinet coming in. Sometimes we wonder, why can't we have continuity? Many people say, by the time I learn, it's time to go. But that is the beauty of this organization. We always keep changing, so that with changes, with a new person, with a new idea, with a new heart, with a new belief, we can also take our organization forward. I was just discussing with our vice president when the daughter of our district governor said that she's caring for animals. 20 years back, we were at an international convention, and the daughter of our vice president had then suggested, why don't you lions do something for animal care? And we said, oh my God, we have so many other things to look at.
Why should we care about animals right now? Do we have the resources? But today, the younger generation is talking about that. And as we discussed, we did not pay heed that time, but the need is today. Things have changed. The needs have changed. The way the world looks at us has changed. And if we do not change, if we do not embrace their ideas, if we do not embrace the programs that they suggest, we are going to be left behind. So the cabinet that is going to be installed today, remember, you cannot copy paste anymore. Very many times, what would we do? What happened last year? Let's pick that up. One extra. My job's done. No more. What we now say is, there should be totally delete what happened earlier. Learn from those mistakes, if there were any mistakes. Make it better. But this year cannot be a copy-paste year. It has to be something which is totally different. So I'm going to ask the entire cabinet of 24-25, are you ready to think different? Are you ready to think not only copy, but apply your mind so that whatever you do, you actually make a mark? Are you ready to do
Even if you don't like it, you got to keep smiling, just like you're doing right now, and support your district governor in every way possible. Advise him, be there for him, and whenever he wants your support, please come forth and do that. Will you be doing that in the year 24-25? Yes? Remember, your success depends on how successful your successor is. So you've got to make sure the year 24-25 is even better than the year 23-24. You will do that? If you are ready, may I call upon our district governor. He was already installed by our international president Fabricio Oliveira at Melbourne. But today, we will have this pleasant ceremony of handing over the charge formally from the immediate past governor to the district governor. So let's take this symbol of authority. My dear district governor, this is it seems like a piece of wood, but it is actually a very, very precious thing. It is a gavel which signifies authority. If you don't use it well, it can almost ruin you. But if you use it well and judiciously, this can be your strength also. This is an organization where you work with your heart. This is an organization where you've got, nothing has more place than emotions. And this is, don't use your brains too much, use your heart. If you use your heart, let the entire cabinet use their brains. You work with your heart, and if you can do that, you will have a very successful year. So are you ready to give your heart and soul for the district, for the organization, and most importantly, you will be giving it for yourself. If you're ready, may I request, in the presence of our Vice President, our International Director, past International Director, Madam, even you can join, please, because your role is as important as his is. You will be the one who will be making all those sacrifices. You will be the one who will be standing by his side and being there as a support, understanding that maybe he will not be there for you every single day, especially in this year, because his first duty is towards being a district governor of this district. So even, are you ready? Yes? You have no choice now. He's already installed. Yes? So if it is, may I request our Vice President, our International Director, if you would please join, and we can have a formal handing over of the baton, the symbol of authority from one year to the other. The Vice Governors, yes, the Cabinet Secretary, Cabinet Treasurer, all joining in, the entire district cheering you, wishing you all the best. I wish you all success. I wish you all the best. I hope you have a wonderful year 24-25. And the most important people are the lions of this district. If you support your district, if you support your district governor, it will be an absolutely fantastic year. I can't but not mention a friend whom I met 10 years back who came to Kolkata for a women's symposium, and I'm so happy to see Bhagavad Gita again here today. Thank you for becoming that strong woman who is today emceeing this wonderful show. Thank you, Lions, and thank you, International Director Magesh, for your kind invitation. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an euphoric and excellent address and installation. Thank you so much, ma'am. Now the Vice President and VDG 1, VDG 2, CS, CT2. அனைவரும் அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவரவர் இருக்கையில் அமர்ந்து அமைதி காக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் ஒரு 20 நிமிடங்களில்
நமது பதவியேற்பு விழா வந்து முடிக்கப்படும். ஆகவே அமைதி காக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். It's time for honoring. A sum of rupees 42,000 is being given to our first Vice President, line AP Singh, towards LCIF. Towel illa, idu cover. ரூபாய்க்கான காசோலையை முதல் வைஸ் பிரசிடென்ட் லைன் ஏபி சிங் அவர்களிடம் LCIF நிதியாக வழங்கப்படுகிறது. Rupees 42,000 being given to our and line LCIF. லைன் சங்கீதா ஜாட்டியா மேடம் அவர்களிடம் நிதியாக நமது டிஸ்ட்ரிக்ட் சார்பாக வழங்கப்படுகிறது. Now we request guest of honor our international director PMJF line Mahesh to deliver. Board appointee and installing officer line Sangeeta Jatia, guest of honor past international director Sambad, immediate past district governor, vice district governor, past district governors, Lions, good evening. Really we are blessed. The heart and brain of Indian Lionism both are present here. I am not exaggerating. Our first vice president grasped me when I became international director in Dharsan. But when I was vice district governor and become governor elect, he was the first year international director. I attended the schooling at time, All India schooling at Mumbai. In the tenure of my vice district governorship, at the time, Varaprasada was the second year international director. I experienced both the schoolings. In our first vice president schooling, there is a tremendous change. At that time I thought, at the time of Varaprasad Rao tenure, every day there is a celebration dinner. When he came, he stopped all that. Only one day celebration dinner. At the time I thought, what he is doing? Then in the long run only I realized what Lionism is. Because of him only. It is not the celebration that is not important. What we are learning this is important. He teached that. And I asked a CD. I don't know, I remember it not. He sent a CD of all the courses and leadership courses. And a single word, use it wisely. I use it widely, that's why I am popular trainer in our multiple. He is a visionary. He is an example.
Why I am saying this? Recently concluded All India schooling. He asked all must be registered delegates. He himself registered. He paid the money and registered, then only attended the schooling. In that such a way he is leading our country. Think, our friends, how will the next year going to be? Madam, I am not going to tell her about that. How many of you attended the Give Conclave last year? One of the best, the all India level, not is the world level, one of the best NGOs assembled there, and it is one of the best conclave. She is the brain behind that. Such kind of leadership we are experiencing. We are expecting so much from them. Really, we are in the coming years, we are definitely we are going to get that. I am only quoting what our Vice President said. தமிழ்ல சொல்றேன். நம்முடைய உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் சொல்வதை செய்வதில்லை. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அதை செய்வார்கள். Members don't follow leaders say what say, but they do what leaders do. அதை தான் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக நம்முடைய மாவட்டம் ஒரு சிறந்த மாவட்டமாக வரும். I want to appreciate all the cabinet members and really I want to thankful our president for guiding me and giving the position of membership committee. That is what I want to tell. I asked a committee in district and club administrative committee, but he only recommended me to the membership committee, one of the important committee in that organization. Thank you, President. Definitely I will do my best to excel in that committee. Thank you for the opportunity. Thank you, ID. Now we request PID Linar Sampath to deliver his address. District Governor Line Suresh and his gracious line lady Mohana Suresh, our most respected First Vice President AP Singh, our installation officer, past international director and board appointee Sangeeta Jatia, our international director Line Magesh, Vice Governors, immediate past district governor, most respected past district governors, fellow lines and friends, good evening to all of you. Friends, today is the auspicious day of our District 324H. After 20 years, after bifurcating from 324A2, this is the first time executive officer is visiting our multiple. Sir, really, we are very much honored by way of your presence. Thank you very much for visiting us, sir. My memory goes back to 2008. Today I have witnessed the installation ceremony done by our past international director and Sangeeta Jatia. Madam only installed me as a cabinet secretary in the year 2008. Thank you very much, madam. Really, we enjoyed your installation. Srinivasan, my good friend, I have not enjoyed Melbourne Convention. Wherever I am seeing our Vice President, I am hiding myself. I am afraid of meeting our Vice President. Daily morning, breakfast, lunch, evening. Sampath, congratulations. Past Director Shankar, congratulations. International Director, congratulations. He is telling the score. 2,200, 2,400. Friends, இது பாசிட்டிவ் இல்லை, நெகட்டிவ். So, Srinivasan, if myself and Magesh and all the past directors, you want me to enjoy in Mexico, you have to give minimum 5,000 positive membership growth from our multiple district 3 to 4. Why you are keeping quiet? You don't want us to enjoy? Friends, sir, for the convenience of our line leaders, with your permission, I will address in the Tamil. நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே தெரியும், நம்முடைய கூட்டு மாவட்டம்
தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டு மாவட்டம். ஒரு 10 ஆண்டு காலமாக 3000 உறுப்பினர்களிலிருந்து 4000 உறுப்பினர்களை நிகர லாபமாக கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம். சங்கங்களாக இருக்கட்டும், எல்சிஎஃப் பங்களிப்பாக இருக்கட்டும், ஏன் குறிப்பாக நம்முடைய மாவட்டம் 324H மாவட்டம், தொடர்ச்சியாக நான் இந்த மாவட்டத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறேன். வெங்கடசுப்பு அவர்கள் ஆளுநராக இருந்தபோது 50 MGFஐ கொடுப்பது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது. அன்று அவர் பேசும்போது சொன்னார்கள், இதுவரை இந்த மாவட்டத்தில் யாரும் கொடுக்காத வண்ணமாக 50,000 ரூபாயை எல்சிஎஃப் பங்களிப்பாக கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்த ஆளுநர்கள் குமணனாக இருக்கட்டும், அருணாக இருக்கட்டும், புவனேஸ்வரியாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் சரி, அதிகமான எல்சிஎஃப் பங்களிப்பை நம்மளுடைய அறக்கட்டளைக்கு கொடுத்து கொண்டு வந்தார்கள். உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே தெரியும், 2003-4ஆம் ஆண்டு நம்மளுடைய ஒருங்கிணைந்த மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டமாக இருந்தது. ஒரு 2000 உறுப்பினர்களை வைத்து நாம் இந்த மாவட்டத்தை 4500 மாவட்டம் கொண்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட மாவட்டம் வளர்ந்தது. கொண்ட மாவட்டம், அதிகமான சங்கங்களை கொண்ட மாவட்டம், அதிகமான பற்றைகள் நடத்தக்கூடிய மாவட்டம் 324H மாவட்டம் தான். உங்களை பற்றி தான் சொல்லுகிறோம். நல்ல பரத்த கலிகோலம், உங்களை பாராட்டிக் கொள்ளலாம். இப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டமும் நம்மளுடைய கூட்டு மாவட்டத்தில் தன்னுடைய பங்களிப்பை கொடுத்து கொண்டு வந்தன. ஏதோ பல காரணங்களினால் இந்த கோவிட் வந்ததாலும், அதற்கு பிறகு அந்த டியூஸ் வேவர்லாம் இருந்தது, இந்த மாதிரி பல சங்கடங்களை நாம் சந்தித்த அதிகமான உறுப்பினர்களையும் நாம் இழந்து விட்டோம். 70,000 உறுப்பினர்களை கொண்ட கூட்டு மாவட்டமாக இருந்த நம்முடைய மாவட்டம் இன்று 59,000 உறுப்பினர்களை கொண்ட மாவட்டமாக மாறி இருக்கிறது. பரவாயில்லை, நடந்தவையாக இருக்கட்டும். ஆனால் இந்த ஆண்டு ஒரு பன்னாட்டு இயக்குநரை கொண்ட மாவட்டமாக நம்முடைய மாவட்டம் இருக்கிறது. உண்மையிலேயே மாவட்ட ஆளுநர் சுரேஷ் அவர்களை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்று காலையில் நான் அவரிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன், எத்தனை கிளப் சங்கங்களை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீர்கள் என்று கேட்டேன். 2 சங்கங்களை இன்று ஆரம்பிப்பதாக சொன்னார்கள். ஏதாவது முயற்சி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டேன். 5 சங்கங்களை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி 3 மணி நேரத்தில் 5 சங்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவரை பலத்த குரவொலி மூலம் அவரை பாராட்டுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நண்பர்களே, நம்மளுடைய உதவி தலைவர் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு நீங்கள் $25,000 எல்சிஎஃப் பங்களிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். அவர்கள் சொன்னார்கள், கண்டிப்பாக கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் இன்று 35,000 ரூபாயை எல்சிஎஃப் பங்களிப்பாக கொடுத்து நம்முடைய மாவட்டத்தில் புதிய ஒரு முயற்சியை தொடங்கி இருக்கிறார்கள். உண்மையிலேயே அத்தனை பங்களிப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நண்பர்களே, ஒரு 15 நாட்களில் 5 சங்கம் $35,000 எல்சிஎஃப் பங்களிப்பாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்புடன் கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு 20 சங்கங்களை கொடுத்து எப்படியாவது 75 MGFஐ கொடுத்து கூட்டு மாவட்டத்தில் அல்ல உலக அளவில் நம்முடைய மாவட்டத்தை முதன்மை இடத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். உங்களுடைய பலத்த கரகொலி மூலம் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நண்பர்களே, கடந்த ஆண்டு ஆளுநராக இருந்து கூட்டு மாவட்டத்தினுடைய துணைத் தலைவராக பதவியேற்றிருக்கக்கூடிய புவனேஸ்வரி அவர்களை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லியாக வேண்டும். அதிகமான உறுப்பினர்களை கொடுத்து நல்ல ஒரு எல்சிஎஃப் பங்களிப்பை கொடுத்து அதிகமான சங்கங்களை எல்சிஎஃப் பங்களிப்பாளர் சங்கமாக மாற்றிய பெருமைக்குரியவர் என்னுடைய புவனேஸ்வரி அவர்கள். அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டு கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு நம்முடைய கூட்டு மாவட்டம் சிறந்த ஒரு முத்திரையை பன்னாட்டு அளவில் பதிக்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது. முன்னாள் ஆளுநர் வாசன் அவர்களுக்கு இந்த கேபினட் இன்ஸ்டலேஷன்ல நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதிமொழியை கொடுக்கிறோம். நானும் இன்டர்நேஷனல் டைரக்டர் மகேஷ் அவர்களும் உங்களுடன் இருப்போம். கண்டிப்பாக அதிகமான சங்கங்களையும் அதிகமான உறுப்பினர்களையும் கொடுத்து அகில உலக அளவில் சிறந்த ஒரு கேட்டீரியா லீடராக நீங்கள் வருவீர்கள். எங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளை விடுத்து நல்ல ஒரு கேபினட் இன்ஸ்டலேஷன் இன்று பதவியேற்றிருக்கக்கூடிய
வட்டார தலைவர்கள், மண்டல தலைவர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, முன்னாள் ஆளுநர்கள், ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் நம்முடைய 324H மாவட்டம். இந்த ஒற்றுமை என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி, நண்பர்களே, ஜிஆர் அவர்களும் அத்துணை முன்னாள் பன்னாட்டு இயக்குநர்களும் 324H மாவட்டத்திற்கு கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்றி விட்டோம் என்ற பெருமையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Our district's main directory is going to be released now. We request our first Vice President to release it and give the first copy to our board appointee and PID line Sangeeta Jatia. Thank you. Thank you, sir. Now we request our IPDG and Vice Chairman MD 324, Line C Bhuvaneshwari, to offer her felicitations. Everybody, good morning. Sorry, good evening. அனைவருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது 324H மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட ஆளுநர் உள்ளிட்ட நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். நமது மாவட்டம் முன்னிலையில் மெம்பர்ஷிப் ஆகட்டும், LCF ஆகட்டும், சங்கங்களாகட்டும் சிறந்த முறையில் நமது மாவட்டம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. நமது மாவட்ட ஆளுநர் இன்று 5 சங்கங்களை கொடுத்து 35 LCF, PMJF, MJF அளித்துள்ளார். இந்த வருடம் மிக ஒரு சகாப்தமாக இருக்கும் என்பதில் 100% நாங்கள் உடனிருந்து செயல்படுவோம் என்று கூறி இந்த அரிய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am. Now we request our district advisor and PDG Line T Nithya Kumar to offer his felicitations. இன்றைய பதவியேற்பு விழாவை நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டுடைய மிக சிறப்பான முறையில் பதவியேற்பு பண்ணுடைய ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் AP சிங் அவர்களே, சங்கீதா ஜாட்டியா மேடம் அவர்களே, நம்முடைய இன்டர்நேஷ்னல் டைரக்டர் நம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்ந்த மகேஷ் கவர்னர் அவர்களே, பாஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் டைரக்டர் நம்முடைய சம்பத் அவர்களே, BDG 1, BDG 2, கேபினட் செக்ரட்டரி, கேபினட் எக்ஸஸ், நம்ம மாவட்டத்தினுடைய முன்னாள் மாவட்ட ஆளுநர் மற்றும் மாவட்ட ஆளுநர் மிக சிறப்பான முறையில் இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து மிக அழகாக நடத்தி கொண்டிருக்கும். இதுவரைக்கும் நாம் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பதவி பிரமாணம் செய்ததும் அதோடு மட்டுமல்ல சங்கீதா ஜாட்டியம் அவர்களும் மிக சிறப்பான முறையில் வந்திருந்து பதவி பிரமாணம் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த ஆண்டு மிக சிறந்த முறையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி நம்முடைய IPDG அவர்கள் மிக சிறப்பான முறையில் அவரும் சொன்னார், இந்த ஆண்டு மிக சிறப்பான முறையில் நம் மாவட்டம் ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிளியாக ஃபர்ஸ்ட் ஹை மாவட்டம் மிக சிறப்பான முறையில் ஃபர்ஸ்டில் வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we request our first Vice District Governor PMJF Line ND Bhaskaran to offer his acceptance speech. இன்றைய நாள் மிக சிறப்பான நாள். இன்றைய தினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கேபினட் இன்ஸ்டலேஷன் விழாவிற்கு வந்து இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் சிறப்பு செய்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் PMJF லைன் AP சிங், நமக்கெல்லாம் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்த பாஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டைரக்டர் அண்ட் போர்டு அப்பாயிண்டி
Madam PMJ Flying Sangeeta Jatia, and PAD Sambat ID Mageshar, மாவட்ட ஆளுநர் உள்ளிட்ட அவையை வணங்கி இன்றைய தினம் முதல் துணை ஆளுநராக பதவி வைத்து சிறப்பான முறையில் ஏற்புரை செய்து நம்முடைய மேடம் அவர்களுக்கு மாவட்டத்தின் சார்பிலே என்னுடைய வணக்கத்தை மாவட்ட ஆளுநர் சுரேஷ் அவர்கள் தலைமையிலே மிக சிறப்பான முறையில் நடைபெறுவதற்கு நிச்சயமாக அவரோடு உங்களுக்கு அவருக்கு உறுதி கூறியிடம் அமர்கின்ற நன்றி. Thank you, sir. Now we request our second Governor, Dr. D. Purnachandran, to offer a speech. First President, PMJ Blind, AP Singh, Dear District Governor, PMJ Blind, Suresh, District Governors from other districts, immediate past District Governor line, Shri Bhuvaneshwari, past District Governors, Cabinet Officers, Club Officers, dear line members, ladies and gentlemen, good evening to all. I stand before you to deliver my acceptance speech. Today is the most luckiest day in my life. Yes, I assumed the office of the second Vice District Governor in the presence of our Bengal tiger, Bengal line, Sri AP Singh, and the other line great personalities, Madam Sangeeta Jatia, line Sambat and line Magesh. Everyone knows that West Bengal, the home state of our first international president, Sri AP Singh, for his economic and social reformers. Kolkata, the capital city of West Bengal, has a legacy of producing eminent scholars and intellectuals. One among them is Netaji Subhash Chandra Bose, an Indian nationalist, freedom fighter and born in West Bengal, has left a permanent mark in the hearts of all Indians. Another personality is Mother Teresa, known for her selfless attitude towards the needy and selfless people, is also from Calcutta. A famous poet and Nobel Prize winner, Rabindranath Tagore, who has given the national anthem, Jana Gana Mana, to our motherland India, is also hailing from West Bengal. All of us present here knows that world's popular saint, Swami Vivekananda, an author of the famous quotation, "Arise, awake and stop, not till the goal is reached," he is from also Calcutta. I can quote even more personalities from West Bengal, which has a historical tradition of producing eminent scholars and intellectuals. No doubt, one among them is our today's guest of honor from Kolkata, respectful international third Vice President, line Aravinder Paul Singh Ji. No doubt, our VP Singh is a well-known personality, towering personality to all of us, and we cannot lift out any line's position in our movement without our AP Singh Ji. Yes, he has occupied all notable positions in Lionism. No one cannot imagine any line's recognition without our Singh Ji. Yes, in recognition of his services to the
யாரும் நீங்கள் பணம் எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக கிடையாது. இதை பல்வேறு கூட்டங்களில் இதை சொல்லிகிட்டே வராங்க. அவங்க நம்மளுடைய பன்னாட்டு இயக்குனர் நம்மளுடைய மாவட்டத்தில் சார்ந்தவராக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால நாளைக்கு நம்மளுடைய பன்னாட்டு இயக்குனருடைய மாவட்டம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடக்கூடாது. தயவுசெய்து இன்னும் ஒரு 2-3 மணித்துளிகள் கூட்டம் முடிந்துவிடும். நீங்கள் அப்படியே நில்லுங்க. மீட்டிங் முடிஞ்சு நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உணவு அருந்த செல்லலாம். கொஞ்சம் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது. கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அவர் பாஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் PMJF லைன் AP சிங் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. PID சங்கீதா ஜாட்டியா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. ID அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. PID லைன் சம்பத் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. நமது டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் 2 அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்வைசர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. IPDG அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. Now it's time for vote of thanks by our cabinet secretary PMJF line Shivashakti M Gopal. இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு வந்திருந்து இங்கே அமைச்சரவை கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருந்த 325H மாவட்டத்திற்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் மற்றும் இங்கிருந்து பதவியேற்றுக் கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவரும் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறேன். நமது மாவட்ட ஆளுநர் மற்றும் ID அவர்களின் தந்தையார் ரொட்டேரியன் PHF PP லைன் SR சண்முகம் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம். அவ்வளோதான். சார், அனைவரும் இருக்கையில் அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவங்க கிளம்பிட்டாங்களே எல்லாம். சார், கொஞ்சம் வழி விட்டுருங்க சார். சார், சார் கொஞ்சம் வழி விட்டுருங்க சார். அனைவருக்கும் இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் இருந்து இரவு உணவு சாப்பிட்டு செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்கிறோம். ஐ திங்க் இவங்க இல்லை.
பார்த்து. ஹலோ, அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஷோலிங்க லைன் சங்கம் சார்பாக மாவட்ட ஆளுநர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. மாவட்ட முதல் துணை ஆளுநர் அவர்களுக்கு ஷோலிங்க லைன் சங்கம் சார்பாக சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. சார் எல்லாம் வரிசையாக நில்லுங்களேன், கொஞ்சம் வரிசையாக நில்லுங்க. வாங்க. அவர் கூட சார் செகண்ட் வைஸ் கவர்னர்